you to print out all the notes yang I bagi dekat you tu. Okay. Untuk senang kita refer. Okay. So M&M, okay, soalannya, Global Green Energy Berhad is new established all equity finance firm. So it is mentioned here all equity. All equity, that means at this moment, okay, all the value of the firm are all the value of this firm is based on its equity. So V equal to E. So currently the company is the unlevered firm, VU. Okay. The existing common stock outstanding is 500,000 shares with a par value of RM2 and 15% cost of capital. Okay. So 500,000 share with a par value of RM2. So yang ni E, the value of E, you akan tahu E value dia is RM2 par value, okay, times with 500,000 number of share. So E you akan dapat berapa dekat sini? RM2 kali dengan 500, you dapat 1 million. 1 million. Okay. Lepas tu dia kata kat sini 15% cost of capital. So 15% ni cost of capital. So for the cost of capital, selalunya when we say about the cost of capital, refer to WACC kan? Okay, but you kena ingat kalau, tapi ni kita tak boleh kata WACC because of what? For the WACC, okay, the breakdown of WACC, it should have equity and debt, but currently this company do not have debt, so 15% is not WACC. Okay, so 15% ni akan jadi apa? Cost of capital, cuba tengok dalam formula yang I bagi tu, kalau cost of capital, kalau without debt dia akan jadi simbol apa? RU. Yes, RU. So this 50% adalah dia punya RU. Currently the firm is planning to issue 500,000 corporate bond to finance a new green energy project. So this 500,000 ni you rasa dia punya apa? To issue 500,000 corporate bond. Okay, when we talk about bond ni apa? Common stock. Okay, common stock represent as equity. Bond, company punya? Debt. Yes, debt. So this is value of the debt, 500,000. Okay. Then dia kata kat sini pula, to make this bond attractive to investor, the bond will be attached with 8.8% yield to maturity. So this 8.8%, you rasa benda ni value untuk apa? This 8.8% figure ni untuk apa? 8.8%? Kalau bond, dia akan ada interest kan? So interest dia 8.8%. So this 8.8% refer to the cost of the bond. Ni yang ada kat sini ni, RD. So this is RD, cost of the bond before tax. Okay. Then after the sale of the bond, the firm expect to maintain the new capital structure until maturity of the bond. Taking into consideration the existing and this new line of business, the firm is projected a constant annual gross profit of 1.5 million with outstanding expenses of 5,000. So the gross profit, this is the gross profit. Gross profit dia, gross 1.5 million. Okay, operating expenses 500,000 in addition. So the firm enjoy special corporate income 25% ni dia punya apa?
Ni dia adalah tax. Okay. In the meantime, the company management is concerned with the effect of this corporate financing on the value of the firm. So value of the firm ni definitely lah when this company introduce bond, which is that the value of the firm currently is no longer VU, tapi dia akan jadi VL. The cost of capital that means before this is RU. So sekarang ni dia akan jadi WACC because of what? Dia dah ada ni debt. Okay. As a corporate finance manager, you are required to evaluate value of the firm without leverage. So what you mean by value of the firm without leverage? Leverage ni apa? Debt. Yes, debt. Maknanya value of the firm without leverage ni apa ni? V apa? VU. Kita tengok. Yes, VU. So formula VU dalam soalan ni ada tax ke tak ada tax? Dalam soalan ni ada tax ke tak ada tax? Ada. Ada. So tengok formula VU macam mana kalau with tax? Tengok formula VU macam mana? Earning before interest tax. Lepas tu dah darab dengan satu tolak tax bahagi dengan RU. Bahagi dengan RU. So ni formula dia. Okay, so now value of the firm with leverage. So yang ni dia minta you cari apa sebenarnya? Value with leverage. Minta you cari VL. yes, VL. Formula VL macam mana? Cuba you check formula you. VL macam mana? Kalau ada tax punya formula dia V apa dia? VU D times with tax. Alright. Number 3, value of the firm equity after leverage. So value of the firm, that means dia minta cari equity value ni berapa. So nak buruk ni. So E ni berapa? Okay. So how to find E? V sebenarnya kalau kita tengok kan, asset dia jadi equal to debt plus equity. In the balance sheet side it should be like this lah kan. So the asset equal to debt and equity. So asset, I kata asset adalah kita punya V, value of the firm. So rearrange this formula in order to find E because the question asks you to find E. Okay, value of E. Therefore E equal to asset adalah V. So sekarang ni you akan ambil V ni VL ke VU? Tengok baca after leverage. So after leverage VL ke VU? VL. VL. So VL tolak dengan D. Okay, so E you tak boleh nak kata total equity ni dah ada dah 1 million. So the E is 1 million. No. This 1 million is before restructuring, before the company introduced that. Okay, so you need to find the new E after the company issued bond. So E equal to VL less D. VL, how you get this equation? Okay, this equation originally from this one, asset equal to debt plus equity. So we want to find E. So E, A asset adalah value. Okay, after leverage, so that means is VL. So E equal to VL less D. Alright. Now number 4, the cost of equity after capital structure restructuring. So the cost of equity, dia nak suruh you cari apa? Cost of equity. Kalau RD, cost of debt. RE. So cost, yes, RE. So refer to the formula, the cost of equity. Tengok dekat formula tu.
cost of equity with tax. Formula kita adalah RU. RU apa? Yang mana formula? Tengok formula tu. RU RU tolak RD. RU less RD. Okay. Lepas tu pula Another bracket. D over E. E. Okay. So D, you akan ambil yang ni lah. Mana tadi? 500,000 Ni D. E, you akan ambil E yang mana? Ambil E yang ni. Yang kita dah cari ni. Okay. Lepas tu pula ini dia ada tax. So kita akan buat 1 less tax. Okay. So D per E kali dengan 1 per T kali dengan yang ni tambah dengan RU. Okay, the last one, WACC. WACC ni dah biasalah. So WACC, formula ni. Okay. Pakai formula yang ini. RE, ambil RE yang ni. RD, you akan ambil RD yang ini. Okay. So yang ni, I dah bagi tunjuk dekat you cara kita nak buat macam mana. So far boleh nampak cara nak buat macam mana? Boleh. Okay, boleh Okay. So exercise 2. Warisan berjaya Berhad Kari is an all equity firm with a cost of capital of 14%. All equity firm. Maksudnya V is equal to E. That means currently this company is unlisted firm, VU. A cost of capital of 14% with a cost of capital 14%. So cost of capital for the unlevered firm. Tengok dekat exercise dekat kita punya formula. Cost of capital untuk unlevered firm 14% ni akan jadi simple apa sebenarnya? What you mean by 40%? 40% ni apa? RU. Yes, RU. This is RU. Okay. The firm could make an earning before interest tax 800,000 per year. So, yang ni EBIT 800,000. %30 corporate tax. So, ini adalah tax lah. In order to finance a new project in Seremban, the firm is looking for a loan 1.2 million that costs 7% per annum. So 1.2%, this figure belong to which item? 1.2% ni apa? What I mean by 1.2 million? Cuba you baca balik. In order to finance a new project in Seremban, the firm is looking for a loan. When we talk about loan ni apa? Yes, debt. So 1.2 million, this is D. Debt cost of the debt 7%. So 7% ni simbol dia kita akan pakai apa? Cost of debt. RD. Yes, RD. Okay. Calculate the value of the firm equity after restructuring. Dia minta you cari, cuba you tengok ni, company ni minta cari apa sebenarnya? The value of the firm's equity after restructuring. So dia minta you cari. Cuba teka, kalau salah pun tak apa. Taktiknya saya tak nampak muka awak pun. VL. VL, kalau VL salah sebab kalau VL adalah value of the firm. Okay, after restructuring. So baca balik soalan ni sebenarnya dia minta you cari apa? RE. RE, kalau R, you kena ingat. R tak kira lah RU ke, RE ke, RD ke, RA ke. Bila ada R, this is about cost.
Cost of RU, cost of debt. RE, cost of equity. RU, cost of capital without tax. RE, cost of equity. RD adalah cost of debt. RA, cost of capital without tax. So R semuanya melibatkan cost. Kalau V, dia kata value of the firm after structuring, itu adalah VL. Ni dia minta you value apa? Teka je, main teka tak apa. Masa ni je lah you nak teka. Salah tak apa, tak kena bayar. A. Apa dia? A. A. E. Yes, E. Dia tengok value of the firm's equity. Dia minta kita cari equity. Okay. So equity dekat sini, kita biasa nak cari E after restructuring. After restructuring maksudnya dah ada debt ke belum? Dah Dah. ada. Dah ada. Sebab dia cerita macam ni. Company ni dulu semuanya tak ada debt. Okay, semuanya equity. Lepas tu dia ada satu projek. Dia ada satu projek kat Seremban. Cost projek tu RM1 juta. 1.2 juta. Cost projek tu berapa lah? Oh, dia tak cakap cost project tu berapa. So in order to finance 1.2 million lah cost of the project tu. So in order to get that project, the company akan buat loan sebanyak 1.2 juta. So lepas buat loan ni, apa lepas jadi? Apa akan jadi? Efek kepada equity dia. So when ni kita cari E. E kita dapat daripada mana? Okay, ingat balik. Asset equal to debt plus equity. Asset ni apa sebenarnya? Video. Kalau dalam ni kita bagi asset ni kita akan tukarkan jadi simbol apa? Ingat balik. A ni A lah ni. A ni kita akan tukarkan jadi simbol apa? VL. Yes, V. So A adalah V sebenarnya. So kawan je terus jawab VL sebab apa? After restructuring. So A ni adalah V, so this is VL lah. Okay, siapa yang tak faham dulu dekat sini benda ni? A asset adalah V. So V tak kira lah VL ataupun VU. You kena tengok bila masa dia VL, bila masa dia VU. Kalau dia mention after restructuring, that mean after company has a debt. So dia akan jadi VL. Okay, so asset equal to A equal to D plus E. So A is V. V apa? VL. So E kita dapat daripada formula atas ni. V equal to E equal to VL less D. Inilah. So E equal to VL less D. Okay. Dekat sini ada tak you boleh dapat VL? Ada tak jawapan VL kat sini? Ada tak figure untuk VL? Tak ada. Tak ada. So you kena cari. Dia katalah benda ni semak sangat kan, kita tak nampak dia tunjuk sana tu. All equity firm with the cost of capital. Okay, dapat ke benda ni? Ditulis kat bawah. RU equal to 14%. Okay. Lepas tu earning before interest tax, EBIT. EBIT dia kata 800 million. 800,000. 30% tax. So tax dia dekat situ adalah 30%. Okay. Lepas tu the firm looking for a loan 1.2 million. This is value of debt. So D 1.2 million. Lepas tu pula dia kata cost itu adalah dia punya RD. RD dia adalah 7%. Macam tu. Okay, you keluarkan semualah all the relevant figures. Okay. Lepas tu, sini calculate the value of the firm equity E, VL less D. VL tak ada. So, you kena cari VL dulu.
Formula VL macam mana VL punya formula? Formula VL VU Tambah dat. plus that kali dengan tax. So, you kena cari dulu. Okay, the first step you need to find VL. After you find VL, then you can get the value of the firm's equity. Dapat 4 markah. Okay, differentiate the firm cost of equity before and after capital structuring. So the cost of equity before before and after. So before cost of, what you mean by cost of capital? Cost lah. Selalunya bila kita cakap pasal cost of capital, okay, soalan nombor 2 So when we talk about the cost of capital, jadi dia after, cost of capital bawah ni. The firm cost of equity before and after capital restructuring. Okay, cost of equity. So the cost of equity, cost of equity RU ke RE ke RD ke RA. Kalau equity before restructuring maksudnya dia ada debt ke tak ada debt? Tak ada. Tak ada. Tak ada debt. So kalau tak ada debt, RE ni akan jadi apa? What you mean by RE? RE is the cost of equity kan? Okay, so the cost of equity kalau tak ada debt, RE, the cost of equity will equal to cost of capital for the firm before debt. Kalau dia tak ada tax, dia akan sama dengan RA lah. Okay, so before debt, ini adalah untuk before debt. Kalau tak ada debt. So before that, RE will equal to RU. What it mean by RU? RU adalah cost of capital. Cost of capital without tax. Okay. So cost of capital with tax. RA is the cost of capital without tax. Ada pernah soalan dia tak bagi tahu pun tax. Dia tak ada tax. Bila soalan tu tak ada tax, masa tu student dia pun jawab macam ni. Dia buat macam ni. Okay, question arrow. We assume that the tax is 40%. Dia buat salah lah macam tu. Memang ada beberapa soalan dia bijak macam tu kan. Student bijak dia buat macam tu salah. Dia assume tax dia buat 40%, ada yang buat 10% tax. Sebenarnya kalau untuk soalan ni tak ada tax, you tak payah nak tak payah buat your own assumption. Memang dia ada tax, ada tak ada tax. Okay. So yang ni, okay, kalau RE refer to the cost of equity. Kalau without tax, the cost of capital, definitely the cost of capital of the firm are all belong to equity. Betul? Sebab company tak ada tax ni, tak ada debt, Bila company tak ada debt, semua dia punya, bila tak ada debt, dia macam ni lah. V equal to E. Bila V equal to E, semua cost of capital akan jadi based on E ni lah. So that's why kita kata kat sini, without that, RE, the cost of equity adalah dari RU. Okay, yang ni sekarang boleh faham ke tak faham untuk nombor 3 ni? Faham So sekarang ni without that. Okay, without that, RE will equal to RU, which is RU is 40%. Okay, ini nombor 2. Jadi nombor 2. Before and after restructuring. So after restructuring, you kena cari RE after restructuring. Formula kita macam mana? RU plus RU tolak RT. E per 40%. 40%. 40%. 40%. 40%. 40% 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 40
V per E kali dengan satu tolak dengan tax. Okay, so you kena cari yang ni. Okay, boleh? Untuk Boleh. nombor 2. Boleh. Nombor 3. Okay, differentiate the firm WACC before and after capital. Okay, structuring. So WACC is the cost of capital before and after restructuring. So WACC, kalau WACC without debt, WACC nombor 3 ni, WACC kalau tak ada debt. Number 3, kalau without debt. What you mean by WACC? WACC ni apa? Apa yang you faham dengan WACC? WACC ni apa? Ada dia letak dah kat situ kan? Ada dah jawapan dia kat situ. WACC, apakah itu WACC? Cost of capital. Yes, cost of capital. So WACC adalah cost of capital. So kalau WACC without debt, WACC kalau dia tak ada debt. Okay, kalau dia tak ada debt, so cost of capital dia akan jadi apa? Tengok sini. RE sama dengan RE. Dia punya, dia tak ada debt, so dia akan jadi RU ataupun sama dengan RE. Because ini dia cakap dah, the cost of capital without debt, the cost of capital 14%. So cost of capital without debt, so dekat sini WACC without debt, ni ada tulis dah, dia akan sama dengan RU sama dengan RE without leverage 40%. Okay, kalau dia dah ada debt, with debt, okay, with debt, you kena carilah WACC pakai formula ni. WERE, okay, sekejap, yang ni takut you tak nampak sangat kan, WERE. Okay, kita buat WERE actually is E per V. Total equity. Total equity yang you cari kat sini lah. Boleh V. V ni you akan ambil VL ke VU? VL ke VU? VL. VL. Yes, VL. Because sekarang ni kita tengah buat bila company dah ada debt. Bila dia dah ada debt, so definitely this is VL. VL yang you dah cari dekat atas ni tadi. Question number 1. Okay. So E per V kali dengan kat sini RE. So RE you akan ambil RE yang mana? Ambil yang 14% ni ke? 14% yang kat sini ke? RE kita akan ambil yang kita kira ni tadi ni. Faham Okay, RE you akan ambil RE yang you kira ni. Okay. So RE plus WT. WT is V per VL. So debt, berapa banyak debt kita? 1.2 million. VL, you kena cari VL. So times dengan RDT. RDT is 1 minus tax. RD dekat sini ada RD 7%. Tax 0.3. So yang ni you cari. Okay. So ini adalah I show you how to find the answer. So you buat, okay. Sebab kalau nak discuss nanti lama sangat, okay. So you buat, cuba buat. Nanti I akan letak buat ni, I akan bagi you jawapan dekat Google Classroom. Okay.
Ada tunjuk dah cara tu, you buat dulu. Nanti before 9, I akan bagi jawapan, you check ni ada masa lagi ni kan. Buat dulu benda tersebut.